Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị nka Chieke chita ataba eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asịrị m ka ndị njeru nke Chukwu niile na-eri okere eke, ndị na-agagharị na-eme mma, ka ha gọzie anyị n'ụbọchị taa, maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa. Asịrị m na anyị ga-ejere obodo nara obodo na ụmụ ọdịnala Igbo ndị nọ n'ana mmadụ na ha ga-eweta ike dị na mba mmadụ nata n'ụlọ, maka na akụrụ ụlọ ekwu onye kparịanụ. Asị m na ha ga-eweta ike mmadụ 20 ndị na-arụ ọrụ, na ha ga-alụ ka ọkụkọ rie ka elefant, maka na ihe ọsụkwa ọnya mee, ihe ọfụkwa ọnya dị ka ya na nwa agụ ama atanata ahịhịa ya na nwa eze bụkwazi eze. Asị m na anyị ga-adị ka abụ ana na-anọ n'ọnụ, ihe ọ eri achọrọ ya bịa. Anyị ga-adị ka ichoku na-anọ n'ụlọ, ugbene ya na-azụ n'afịa. Asị m na anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-abụ ihe ọbụla o tiri obi na ihe ọ chọrọ, ihe ọbụla emo ebute ife ọ ga-ebuterịrị ife, kama o butere ife o buru afịfịa. Yes, asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Asị m onye chọcha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya, maka na azụ were onwe ya ti n'ọnụ agụ iyi, onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndụ ya. Asị m na kakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. Asị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbo onye a na ndụ. Asị m ebe bere ugobelu nke si ibi ebere ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya ihe m kwuru. Asị m onye si anyị nwụọ onye a nwụọ ka anyị jee akwụ ya. Asị m ọfọtigbo ndị mmadụ, ndị ajọ mmadụ a na-achụba ndị ilo. Asị m na anyị gboo n'ihu na anyị ga-ebute mma, igbo n'azụ anyị bute mma, igbo n'aka nna anyị bute mma, anyị gboo n'aka ekpe na ebute mma. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, si were isi onye ati ka ife anyị na-eme wee nwee isi. Asị m na onye chụbara anyị na-adarịrị. Asị m ihe anyị eri bịa, ihe eri anyị bịakwana. Asịrị m n'ụbọchị okporo ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama, ọ bụgoro anyị ama na anyị ga-abata, maka na ọkụkọ na-awakpacha n'ajọ ọfịa ọ ma na-agba onye nwe elu. Ọ ihe m kwuru. Ise, aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, ihe nji maka ya wee bịa bụ ka m kọwalụ gị ihe ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ka m kọwakwaziere gị the dangers of occultic practices, occultic training, ya na ihe ọjọọ, dangers of ịgwọ ajọ ọgwụ. Maka na ọ na-abụ a na-egosi nwata aghụghọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka, maka gịnị? Na awọ na ikpe okwute yi. Ịghọtara ya? N'ụbọchị taa anyị ejegogo ọfụ na temple kwubie okwu n'isi all my children all over the world. Ndị ihe anyị na-eme na-amasị, the partners of the temple, Ugochi tubelu ọdịnala temple,
na ndị enyi anyị niile dị iche iche, ya nakwazi ndị ihe ọdịnala na-amasị all over the world. Anyị si n'ihe ọma ga-emere ụnụ. Kelekwazi ndị na-emere anyị ọgọ dị iche iche. Asị m na o jide onye mmadụ na nke ọ ga-eri anyị apịa. Ekwu m na givers never lack. That is natural laws in creation. Maka na o nwere ajọ ọbụla mmadụ chụrụ bụ ihe efu. Asị m mmụọ mụ na ha so na ezumezu mmụọ niile na-emere ihe na ndị na-emere m ihe, ndị na-eso na ndị na-eso mmụọ, ndị na-awara ọjị, ndị na-atụrụ nzu, ndị na-atụrụ edo, ndị na-atụrụ nkwụ ọkụ. Asị ha jebe ọrụ jebe Igbo jee gozibe ndị niile na-agọzi anyị, ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. Ndị enwere ego si ji enyefe ego. Ọ ihe m kwuru. Asị m ndị niile na-abụ ha na-eche onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. Asị m ọmaka mere ha. Na-etu a nsigo ka ọ ga-esi wee mee, maka na ike dị n'okwu ọnụ, na okwu ọnụ ka Chukwu Okike ji wee kee ụwa. Na tawa n'ọdịnala Igbo, ọ nwere otu ụbọchị nnọ na meditation wee na-eche ihe gbasara ndị Igbo na ịma mmadụ na ọdịnala anyị. Wee sị na ọdịnala anyị abụ ụzọ ndụ. Wee jụgbu onwe m, bifo ndị anyarị abịa, ndị ọrụ ha bụ to rule and dominate, o nwere any single interest ha nwere for we Africans. So onye Afrịka ọbụla eriri eri, ọ na-ewute m nke ukwuu. Esori m mgbe gburugburu, mana echighatago m dịka nwatakịrị dara akụ nna ya n'iyi, wee discover who I am. Onye ka m ji akpọ onye Igbo ọbụla chighata n'ọdịnala, n'ezigbo ọdịnala, na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọ nwe ụbọchị m chekatara before ndị ụka ọbịa abịa, Igbo idioms, those adage na-ajụ, these are our forefathers before the arrival of the whites. Ụmụ inu a na-atụ n'ọdịnala Igbo, they are philosophical words. Ụdị inu ị ga-anụ n'ọnụ Kamas, and the other great philosophers. Adechefukwana. No more was one the first university was built in Africa. Now some of these great philosophers, elite philosophers, schooled in Africa. You can go and do your own research. All you have here kwesịrị ịma gbasara Africa. Na-ajụ onwe m, kedu onye ndị nna nna anyị ha na-asị na ha gbajiri chọk, kedu ka ha si wee malụsịa ịda atụ inu dị iche iche, ịtapịa inu niile ha tụrụ, efukwana inu ndị a bụ great philosophers tụgasịrị, kwugasịrị okwu amamihe ha kwuru, philosophical words, bụkwa the same thing our forefathers ndị ejere akwụkwọ kwuru. Efu na ọlụ ebube Chineke ka ọ na-arụ ya na mba, na ọ na-arụ ya na mba niile. Onye nwere ntị ya nụrụ ya. Ịghọtara ya? Our forefathers are great minds. You might say that they did not go and study the Western calendar in name of academics, but they are very knowledgeable. They have so many things upstairs. Ana m achọ ịgwa gị ihe nwesịrị before ndị ụka abịa. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Iju onwe gị erota m one time nje na nke one my great grandmother. Then if na enwere ike isi na ha nwere bed, the mud bed, a na-enwere ụlọ aka. Then if that they have a way of putting a kind of fire under the bed to make that mud bed warm.
during the time of rainy season, oge oyi dị. Ijisi onwe gị kere ihe bunyere ndị a uche. So na before a na-enwe heater n'Europe eji heat, na ndị be anyị enwe na the manual ya mgbe gburugburu before the arrival of the whites. So ndị nna nna anyị are great philosophers. Take your time, analyze those Igbo adages, analyze them, the idioms, analyze them. The world full of wisdom. So kedu ka mmadụ ga-esi were aka ego anyị na enwere nke anyị pasara ikwelu maka na eriri ga-eri chighata maka na modern world bịalụ were shortcut and evil deeds turn uzie ya around mgbe the real Odinana people honors where they level a lot of lies against our people, against our culture. Let me tell you what happened. What happened is that these people are so intelligent, I mean the whites. They took their time to strategize the way and how to take away our high moral values. And they come to realize that they prefer to catch them young. Ime ihe mere. Maka na mgbe izi ndị Portuguese bịara na Nigeria ka abịa gbasa ozi ha, they were defeated. Akpọchighara ha azụ sị mba, chi nke unu na-ekwu chi ndị ala ọzọ na anyị nwere chi nke ukwu. They couldn't succeed. They went back to the drawing board and they came back with missionary, as in education and a hospital. That is why the early missionary, they came with hospitals and education. Hospitals, gwara ndị okenye anyị, ụnụ bịa nụ ka ụnụ na-anara ọgwụ ahụike ka ahụike unu wee dị. It sounds nice, right? Yes. Ha jee n'ime ogbe n'ime obi dị iche iche na-agwa ha butere ụmụ ụnụ ka ha mara ka esi ede ka esi agụ. It sounds nice, right? Yes, but it's a strategy. Mgbe ụmụ anyị bịaziri akwụkwọ, ndị nna anyị ha bịaziri akwụkwọ, ime ihe mere. Na-ewerezie okpukpere ochichi aha ndị mba ọzọ anwa ndị be anyị rejected earlier mgbe ha bịara solely for that nkuzi. Ha werezie tinye n'ime school curriculum. Ịbịazie ka ịmụta ka esi agụ ka esi ede, ewere opportunity a kụziere gị obere ndị ụka ọzọ. But Chinese are very smart. In as much as you are organizing them, don't bring in anything for the religion. Because they know that you can never give them anything good. That you are coming with money to collect what is highly valued for them. That one is apart. So Africans, wake up. Let's come back to our roots. Without them, we will see develop. They did not develop anything. Even olden days where they build roads and train, everybody that has road train is coal mine. Everybody they will with coal. Everybody they water mineral resources. Yes. And whatever have you do there just for they cruise around. No wonder. Is to enhance their own business for their businessmen to succeed. When there was so much agitation for them to go, you know what they did? They bought some of the assets of the nation. That one is not enough. They brought their businessmen in the name of clergymen so that we keep on paying tithe. Let me tell you one thing. If you decide, I don't want to call churches names, but those
cardinal four main churches those Orthodox churches in Nigeria, then believe in me, if you return billions of dollars they have extorted from Nigeria, our people, the Igbos, to their various countries, if you return those millions of dollars, our eastern Nigeria will be by paradise. Distortion. They distorted the history. Call our forefathers' names, telling you that their forefathers are demons. But let me tell you one thing I don't know. If you refuse to tell your children the truth there, no matter how suffering, how struggle, how hardworking you are today, trying to work hard for the betterment of your children, tomorrow, believe in me, in next 200 years, no matter how long you live on earth, me and you, yes, we become an ancestor. Huh? By that time, your children will forget about this your hustle. You are hustling. Sometimes you deny yourself some pleasure. I can tell you, if you do not tell your children the importance of remembering the forefathers' effort, even believe in me, they will count you in. Again, so Nandaga, what and the awful feke, or when a family big name abracadabra. Name fire, any walk and walk. I don't even know when, if any walk and walk ever hang on. They will call you names. Haga Bakuna Belly, you never man, you never can see your feet. Labelling you, they cause problem of the family. Outward dual forces in my people are suffering because of ignorance. Instead of them to know that why you are suffering today is because of your ignorance, to know the needful, to do the needful. Ignorant because you are ignorant of knowing how things work in spiritual arena. You did not do the right thing, and that's why you are suffering. Now, because he need their blessings. I wasn't a what I created to an open Paramafo, Macanya Botono Omel. Ije na go na afọ ụzọ na ekpere nwe ike sị na ihe na-emegị si na ngwurube nna gị na aga abalụ ọlụ ezinụlọ ọ na-aghọ 300 400 500,000 if you turn na up to 1 million naira. Ndị niile na-arụ ọlụ ezinụlọ jepụta ndị mmadụ bịa arụ ọlụ ezinụlọ ha afa ụfọdụ arụgo ofu lụọ ịbụ ala ịtọ osiro na ya. Ihe niile will come back to your root. Chegharịkwa ma chigharịa. Set out time or a day or a date. Despite their daily devotion in Amen on daily basis, recognizing your children and their issues, call upon them. Pour libation, call upon them in their time of need. Then he may say, where a day of no possible ji mo possible ji ma what can oji. What go your ancestors? Keneha Toha. Do you know what they passed through to preserve that your land? Yes, that's your inheritance. Yes. Most of them suffered. They fought to make sure they kept this your land. Yes, that's your inheritance. They fought to keep it for their children. Today, what are they getting from you? Insult upon insult. Calling them names. Bringing an offering into the compound to come and insult Nietzsche. How do you expect that you will prosper? Come back to Odinana. Odinana was, genuine Odinana. It's a pity that there are some people that are evil. They hide under the umbrella of Odinana. They are not genuine Odinana. We heard about the spirit of discernment. Use it. Activate their inner power in you. Keep away came at the genuine ones. But get the marathon shortcut. All you can say back to the topic today. The marathon shortcut. Or only if either have by joining into any occult practices
ọ na onye agbara into ịgwọ ọgwụ, which two of them bụ ene na nwa ya ma ofu dị akwa, maka na were ụdọ ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ bụ the same thing. So when you engage yourself into occult practices, occult training, and then into ajọ ọgwụ, they are the same thing. Let me explain what is happening, which your spiritual guide, as in which your leader will not tell you. He can call the person any name. Doesn't really matter. Whether a priest or a whatever, anything on a body. Whether a body does not even count. But the thing is that the person is the leader of your group. The person is the leader of your group. That is what really counts. But I want to open your eyes. If you want to stand firm in this gross material, you want to develop your spiritual power and remain rooted, you have to grow from the ranks. Example, I'm on what I do today. With effort, what I can get within now, from when you begin to crawl. From crawling or you will stand back. From standing, what I can we can learn how to walk. If you want to jump into problem, start today. Start jumping steps. What I'm teaching you today is step by step of how to develop your spiritual strength. Your staircase on a berry, yes, you are duplex. Below AJ climb your staircase. Start jumping staircase. Believe in me, one day you will fall and you will enjoy yourself. Because there is great danger in jumping step. You must grow steady. What is important is maintaining the tempo, maintaining the vibration, maintaining the steadiness, maintaining the consistency. You will see get to the top. But the direction we are in now, in Don Adosison, you want to cut corners. And like I always say, there is great dangers in cutting corners. Most of the times. What you are passing through is that you don't want to develop your spiritual strength gradually. You already can bear. Atronga for donkey years. Oduze bosi agwa the other in the evening. Or in the morning, see I will be able to say man, somebody no that's no longer for a very long time. Getting occult practices. Occult practices is about trying to cut corners, trying to apply some spiritual exercise in order for you to grow to some heights without learning the rules, the do's and the don'ts. That is a simple explanation of what this occult practice is all about. Let me paint another picture for you. It's like you want to swim River Niger or any village stream in your community. But you refuse to do the learning of how to normal processes. You understand? And you waving your legs and your hands. All these legs and hands must be inactive for you to remain on top, flowing. But most of the time, some people don't want to do it because they are lazy. Now, you want to swim, you look for life jackets, you look for tube,
You look for other swimming aids like oxygen and other swimming aids. With those aids, believe in me, you can swim. But the good question is, how long will you continue swimming with those swimming aids? If there is any serious gbege, serious challenges in the middle of the sea or in the middle of the river, will you be able to swim yourself to safety? Will you? Will you? That is the question. Because you need to swim yourself to safety. But when you refuse to learn the rudiments, you always find yourself in danger zone. Now, assuming someone gave you all the manipulation, all the swimming aids for you to maneuver some certain things. And when you are maneuvering, you are stepping on toes. You don't care about who you offend because you believe that Abraham is your father. Because you believe that because you believe they can practice some spiritual training. Maybe you're a vegetarian or you are practicing some of these minor occult training. Because you know that 1 + 1 is 2. So therefore, you are willing to hurt your fellow human being. You don't care about how they feel. You don't care about whether you step on toes. You don't care about whether you are taking what rightly belongs to another. Because you believe that the person cannot do anything. There is this proudness getting some of these artificials normally add to somebody. By so doing, you are stepping on toes. By so doing, you want to manipulate or maneuver some certain things. You are no longer following the natural laws in creation. By so doing, you are hurting some people. And those things does not even count for you. What you count is your own means, since you get what you want. You don't care whether on getting some of these things you are looking for. Are you stepping on toes? You don't care about those things. With this, because you believe that you know 1 + 1. But believe in me, let me tell you what you don't know. What you don't know about so maybe decide there can practice that training, and they don't care about how others feel. Your own is once you are safe, you don't care about others. You are working against the natural laws in creation that requires you in every shoe. Ihe ị na-achọ ka ime mmadụ emeghị ya, ọ ga-adị gị mma. Onye egwuregwu sịrị, tụlee ma ọ ga-adị gị mma, nene ma ọ ga-amasị gị. Ihe ahụ ị mere onye ọzọ emeghị ya, ọ ga-adị gị mma. Tụlee ma ọ ga-adị gị mma, nene ma ọ ga-amasị gị. Ihe ahụ ị mere onye ọzọ emeghị ya, ọ ga-adị gị mma. Onye egwuregwu bụ. So ihe na-achịkwa bụ mana ọ bụrụ na ị grow for natural ranks. One, it brings humility, because you know that these powers was naturally developed and acquired by the natural laws in creation, by obeying the natural laws in creation. Maka na develop iwu ọdịnala. Maka na ị na-asọ nsọ ana, manụ na what goes around comes around. Ị na-asọ nsọ maka ihe ị maala ka ihe ahụ ị chọghị ka emee gị ka ime ihe mmadụ, and that brings morality, that brings holiness, that brings
ịchọ ime ihe isi na ọ ma adịkwa mma. Ana nwanne gị nwoke anwa ya junior brother kedu ihe kpatara iji chọọ ka ị narị ana ya maka na ị karịrị ya n'ụdị ọbụla. Ọ meghị ya ọ ga-adị gị mma. Data onye anwa ị na-achọ ka imegide and ihe a chọrọ n'aka gị na ụmụnna will just say the simple truth emegwu ya. Ọ bụrụ gị ọ ga-adị gị mma. Those small things ị kwesịrị ka ikwu eziokwu ikwughị eme gị ọ ga-adị gị mma. Ị na-achọ ka ị gbachiere mmadụ eme gị ọ ga-adị gị mma. All those things wụ ihe ị kwesịrị ịma. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye grow from the ranks, ịfụ na you are developing your spiritual sagacity, your powers gradually. N'ịnọ ka onye somebody that really want to learn how to swim. I remember when we were small, when I was in primary school, I was born at Onitsha, grew and raised there. But I remember my father, some holidays, we normally come to Oraifite to stay with my grandma. During that time, there is nothing like these boreholes everywhere. We normally go to stream to fetch water. We go there, we learn some skills, how to swim, even how to do bicycle kick, and so many other styles we normally learn. We go there and learn so many skills in how to swim. Learning those swimming skills make you to mature and grow in confidence. Some way out of their lazy attitude, they decide not to learn. It's their own fault. So, but some people are intentionally they are lazy. They refuse to develop and learn all these skills. Do you know that even some people, I will tell them, okay, you want to engage Alwado? Yes. We will just go off for 21 days. They will never do it. It will get easy. Instead, when that time I was seeing them again, only they are walk on a okay. But they don't have money. If you have money, oh, one day go ahead and get a meeting. Yes. I remember when I was growing up as a very young man then. My town union, I tried to attend the meeting on every month. But there is some rich men that doesn't attend. What they normally come is maybe during the time of closing meeting of the year. They might even engage somebody to prepare okwa and drinks and whatever. That end of the year meeting they will come. Everybody will eat. Understand? So with that their attitude, nobody will even ask them why is it that they don't attend to meeting from January to November. You know what I mean? I know one day go have a general meeting. You know what I mean? So when I'm the man na church, a court corners the here. It will even carry at least 30. But in the spiritual activities, it's either two ways. It's either doing well then you are paying. They pay for it. Or maybe me jacking. Or one a mother got and they are two then for your own ending, equals the way he will teach him equal way. But we can take a little unless now it is so rich that no matter the American Henina. And I know nobody know. Neither what we hold the digital to me. He can do it. Ego comfort of the one day is simple task. Munga EZE-ANA Ugochi tubelu. Every 2:55, I normally wake up, get myself ready for my 3 o'clock prayers. That my 3 o'clock prayers is solely for my children all over the world. It's only for my people, my friends and partners of the temple.
ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Nkwubusi okwu n'isi ha, I'll go back to sleep. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, amarago m na ihe mmeri is dulling. I don't wake up on daily basis and be asking for ihe mmeri because na amarago m na Chukwu okike emie. Ezumezu mụ na ha so na-emie because nọọsụ na ọgwụgwọ na nụrụ nke igwe ha enwere obi ma ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. I paid my dues and that daily bread is sure. But you as a beginner on Odinana, have you created a time inwe mgbe iji ekwupi okwu? Agwara m unu, you do your time of silent hour or silent minute or silent moment, whatever I call ya, ma ya nwee ofu ugboro na 24 hours mgbe ị na-pause for a while like 5, 10, 15, 20 minutes for your reflection, for your spiritual exercise. Some people will not do it. Man, I may spiritual training for astral travel. Some will like to do that one. But other spiritual exercise of meditating and reconciling yourself with your inner power that follows you, with your image, they will not do it. That one aside. Some people will decide to do charms, dangerous charms. Dangerous charms that will be demanding lots of things, funny things, for you to activate them and to make them remain in business. Avoid any natural, as in agile, dangerous charms. And you know those dangerous charms by their demanding. They demand some of these funny things. It's not for your own good. Manana magunu na the men only Odinana abro makiji na dangerous charms, trying to manipulate someone, trying to hypnotize someone, trying to make man gbapụ mmadụ isi. Ihe niile na-abụ ajọ ọgwụ. Mana natural things bụ gbaa afara isi gị, align with ya chi, align with ya ezumezu mmụọ gị na gị na ha so, mmụọ nọ na ngwurube nna gị mee udo, ndị mmiri gị mee udo, all the elements mee udo gị na ha so. Imechi udo n'ihi gị na ha, n'etiti gị na ha from A to Z, then yozie ha gọzie gị, mee udo with agwụ gị na agwụ na-achụta ego. Ihe ndị a ka ọ ya bụ imecha chiri mmadụ egwu ọma gụba n'ebe ị nọ. Wepụ aka n'ihe ọbụla ọnụ kpọrọ occultic training, because your grandmaster knows your weak point. He can decide to destroy whatever that is he say hanging on you. Mana ichigata n'ọdịnala na-asọkwa nsọ, maka na ọdịnala nwere nsọ. Ịmụtara ndị mmadụ achọ ọdịnala na ọdịnala nwere nsọ. Ọdịnala nwere nsọ ịgba na-aga ihe ị ga na-asọ. Dịka one, ịchọ nwunye mmadụ, ọdịnala asụ ya nsọ. Mana ihe ndị mmadụ ji achọ ka ha na-eme ụmụ some of this funny spiritual medicine onwere nsọ. Ọsụ ya nwunye mmadụ na ọkwụ n'ụlọ ọrịa dị na nwunye mmadụ. Wepụ aka enwe n'ofe maka ọ aka mmadụ. Ọ bụ ọsọ nwunye mmadụ, ọ bụ ọsọ di mmadụ. Ma ndị nwunye mmadụ, as long as you are carrying somebody's money on your head, you are not allowed in ọdịnala to be sleeping around. Because sleeping around na-emebi ihu ọlụ gị, maybe your spiritual strength. Mana enwere ike ịgbabichi ihu ọlụ gị, chọwazie any occult power ka iwe support ọ, maka na ịmago n'iti gị etiti etọtọ. Ma mgbe ahụ chọwazie ajọ ọgwụ ị ga-eji were destroy people's destiny. Ajọ ọgwụ ị ga-eji were achọ ihe ọjọọ ị ga-eme mmadụ. Onwe onye nwere ka ọ na-echọwa ihe ị ga-eme ka ị gbanwee akara aka ya. Ị na-achọzi nke mmadụ ị ga-ewere tii na nke gị. Tata bụ eke ka anyị chighata back to ọdịnala. Avoid anything occultic practices because it will not lead you far.
It can only empower you. It can only give you some morale to be taking what does not belong to you. But believe in me, one day, monkey go go market, you know, go come back. One day, you can step onto somebody, more karaka, more na-apụ back. You enwe mpịawa azụ, ikoro nọ na-eme. Chigata back to ọdịnala n'ụzọ ndụ. Hapụ ajọ ọgwụ ọbụla ajọ ọgwụ. Hapụ a practice any occult training or belong to any funny groups that you know at the long run you will say like to step on toes of innocent ones. Onwa ajụjụ nwere n'ihe a nkụzi taa, send them a message na WhatsApp 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụ aha m, kachi dị mmadụ. Ọ bụrụkwa na anyị akọnkludugo aja anyị tụrụ n'ọnwa Febụwarị, nke ọnwa Maachị na-ebido na Maachị 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, ndị mmadụ ewere book bịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, ishaatị anyị na WhatsApp, sendere anyị ya prayer request ka anyị gwa gị etu ị ga-esi wee sonye na anya bụ aja. You donate token to the account and then forward ya prayer request. A sị nke ọma ka merụ nwoke merụ nwaanyị. Ụmụ ọdịnala Igbo ndị niile ebe niile onye anọ na ndị nọ na Eastern Nigeria, Eastern all over the world, let there be massive breakthrough and upliftment. Ndị nọ na West, let there be testimony, breakthrough, upliftment n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị nọ na South, let there be massive testimonies, upliftment. Okwu ọjọọ niile ekwuru megide nwoke megide nwaanyị ka anyị na-ekwuwasị ụbọchị taa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị nọ na North, let there be massive testimony n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na anụ nwere ọnọdụ ịnọ na ya truly adịrị ikpebigoro iji adago n'ọdịnala akụzi n'ọta mee ka chi dị mma dịrị gị, mee ihe ndị a jee gụọ for 21 days kwuru ka agawa ka ọ gaziere gị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ise agazie.